Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B Indraya. Nama anggota kelompok 1B Indraya yang pertama Dhea Putri Amanda, kedua Siska Apriyani Silaen, ketiga Ingga Nurul Antasa. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu mengkaji implikasi sekuensi dan analisis homologi dalam kehidupan sehari-hari. Sekuensi DNA adalah teknik untuk menentukan urutan basa nitrogen atau adenin, guanin, sitosin, dan timin suatu sampel DNA. Salah satu contoh aplikasi ambisius teknologi sekuensi DNA yaitu pengurutan genom manusia melalui proyek yang dikenal sebagai Human Genome Project. Adapun prosedur proyek: 1. Mencari sumber materi sekuensi. 2. Mencari bahan atau sampel yang digunakan. 3. Setelah mendapatkan bahan atau sampel, diamati, lalu direkam bahan atau sampel tersebut. 4. Selanjutnya, lakukan pengeditan hasil rekaman tersebut agar mendapatkan hasil video yang maksimal. DNA sequencing is the process of working out the order of the building blocks, or bases, in a strand of DNA. Before we can sequence the DNA, it has to be cut up into smaller pieces that are inserted into plasmid DNA and then put into bacterial cells. This makes it possible to produce lots and lots of copies of it as the bacterial cells multiply. The DNA is then isolated from the bacteria and sent for sequencing. The isolated DNA is transferred to a plate where the sequencing reaction will take place. A mixture of ingredients is added. These include free DNA bases A, C, G, T, DNA polymerase enzyme, and DNA primers. Modified DNA bases labeled with coloured, fluorescent tags are also added. These are called terminator bases. To start the sequencing reaction, everything is heated to 96 degrees Celsius. This separates the DNA into two single strands. The temperature is then lowered to 50 degrees. This enables the DNA primers to bind to the plasmid DNA. The temperature is then increased to 60 degrees and the enzyme DNA polymerase binds to the primer DNA. DNA polymerase starts making a new strand of DNA by adding unlabeled DNA bases to the target DNA. It continues to add DNA bases until a terminator base is added. These terminator bases have been chemically altered so that no more bases can be added to the new strand of DNA. Once a terminator base is added, the DNA polymerase enzyme stops making DNA and falls away from the strand. Everything is then heated to 96 degrees Celsius again to separate the new DNA strand from the original strand. This process of heating and cooling is repeated again and again to produce lots of fragments of DNA of different lengths. The length of each fragment depends on when a terminator base got added. To read the sequence of the DNA, the various fragments are separated by length using a process called electrophoresis. A capillary tube is lowered into each well of the plate
and an electrical charge is applied. This causes the negatively charged DNA molecules to move through the capillary tube. Each capillary contains a porous gel. The shorter fragments of DNA move through the gel more easily than the longer DNA fragments. As a result, the fragments become arranged by size from the shortest to the longest. As the DNA fragments come to the end of the capillary, a laser makes the terminator bases light up. The colour is detected by a camera and recorded. Each terminator base is labelled with a different colour. A fluoresces green, C blue, G yellow, and T red. The shortest DNA fragments will be read first, and the longest read last. The sequencing machine records the colour of the terminator bases as a series of coloured blocks. Each coloured block represents the labelled terminator base at the end of each fragment of DNA. By converting the colours into letters, we get the sequence of our piece of DNA. Dari video tersebut bahwa pengurutan DNA adalah proses menyusun urutan bahan penyusun atau basa dalam uraian DNA. Sebelum kita dapat mengurutkan DNA, DNA tersebut harus dipotong menjadi potongan-potongan kecil yang dimasukkan ke dalam DNA plasmid dan kemudian dimasukkan ke dalam sel bakteri, memungkinkan untuk menghasilkan banyak sekali salinannya saat sel-sel bakteri berkembang biak. DNA kemudian diisolasi dari bakteri dan dikirim untuk diurutkan. DNA yang diisolasi dipindahkan ke piring tempat reaksi pengurutan akan berlangsung. Campuran bahan-bahan yang ditambahkan ini termasuk basa DNA bebas, enzim C, G, T, DNA polimerase, dan primer DNA basa. DNA yang dimodifikasi diberi label dengan label fluorescent berwarna juga ditambahkan ini disebut dengan basa terminator. Dan berikut gambar DNA sekuensi. Adapun pembahasannya, untuk memahami proses pengurutan DNA, kita harus mengingat beberapa fakta tentang DNA. Pertama, molekul DNA terdiri dari 4 basa, adenin A, guanin G, sitosin C, dan timin T. Basa-basa ini berinteraksi satu sama lain dengan cara yang sama spesifik melalui ikatan hidrogen, sehingga A berinteraksi dengan T dan G berinteraksi dengan C. Kedua metode mengharuskan produk reaksi berbagi titik akhir yang sama. Persyaratan ini berasal dari metode pemisahan yang digunakan untuk memvisualisasikan produk reaksi. Produk reaksi ini dipisahkan ukurannya dengan menerapkan arus listrik melalui matriks gel. Dan ujung yang sama diperlukan untuk menjaga agar produk reaksi tetap sesuai dengan mobilitas ukuran, sehingga produk yang lebih kecil berimigrasi lebih cepat pada gel relatif terhadap produk yang lebih besar. Adapun kesimpulannya, sekuensi DNA dapat dimanfaatkan untuk menentukan identitas maupun fungsi gen atau fragmen DNA dengan cara membandingkan sekuensinya dengan sekuensi DNA yang lain yang sudah diketahui. Baiklah, sekian video dari kami ucapkan terima kasih.